6 a.m. and FM countrywide. You just joined us, my... Dit het vroeër vandag plek oor die Kaapse Skiereiland gereën, maar die byeenkoms sou om 7 uur reeds begin het. Ons skakel oor na Chris van Onselen. Net betyds om die 100 meter hekkies vir vroue te sien. Baie goed, Ilse Linneburg en Ina van Rensburg en Sanet Fouché. Heel aan die binnekant is Estie Gertenbach en is Ina van Rensburg. Ina van Rensburg en dan sien ons vir Fouché wat die stryd gewonnen gee met Ina van Rensburg wat gaan wen met Ilse Linneburg in die tweede plek. En Estie Gertenbach derde in 'n baie goeie wentyd. 13,4 sekondes soos die kykers heel waarskynlik kan sien. Dit lyk redelik nat hier vir u op die baan. Nou dit het gereën by 2-3 geleenthede reeds vanaand. Daar is die wenner. Springbok kapteine. Bykans 32 jaar oud reeds en 'n baie goeie 100 meter hekkies vir vroue. Nou later vanaand skuins na 'n pragtige aand op Koetsenburg. Dit is vanaand windstil. Die SAIK TV Prestige Atletiek byeenkoms en die heel eerste baannommer op hierdie gesogte atletiek byeenkoms, die 800 meter vir vroue. So 3 atlete en daar is hulle, ongetwyfeld die 3 beste vroue atlete tans in Suid-Afrika. Daar is Madeleine Oudé, nommer 81, nommer 80 is Zelda Botes en nommer 82 Suske Swart. So 'n gewendtyd van onder die 2 minute 2 sekondes. Die kwalifiserende standaard vir Springbokklere 2 minute 1,4. Verlede week het Suske Swart in Pretoria op haar eie 2 minute 2 sekondes aangeteken. Die vinnigste van hierdie 3 atlete is die atleetjie wat hier voor hardloop, Zelda Botes in die klere van die Randse Afrikaanse Universiteit. Verlede jaar op hierdie eindste baan 2 minute 1,23 sekondes aangeteken. Suske Swart se beste 2 minute 2 sekondes en Madeleine Oudé net onder die 2 minute 2. En ons sien vir Zelda wat so effe wyd hardloop dat Suske kan verbykom aan die binnekant. Die groot probleem is net of een van hierdie 3 dames bereid gaan wees om die pas aan te gee. And that was 31 seconds for the first 200, which indicates that they should be coming through in about 62 seconds. A little bit slow for a record attempt, but it looks like there is a reluctance on the part of all three to take the lead. Let's see how they come through with 50 meters before the bell. Ja, Suske Swart, Zelda Botes, Madeleine Oudé, net so oor die 60 sekondes om presies te wees 62,4. Daar sien jy dit. Dis te stadig. 62,4 as hulle enigsins onder die 2 minute wou hardloop, moes hierdie eerste ronde 59,5 sekondes gewees het. Enige van hierdie 3 atlete kan hierdie wedloop wen. Baie taktiese wedloop en is baie jammer dat hierdie wedloop ontaard of ontwikkel in 'n taktiese stryd. Dis Madeleine Oudé wat baie vinnig is, die vinnigste van hierdie atlete en sy gaan van agteraf probeer wen. Suske Swart die sterkere een. 200 meter oor na die wenpaal en die tyd was 1 minuut 32,4 sekondes. Dit gaan 'n wentyd in die omgewing van 2 minute 1 sekondes wees. And the standard for Springbok colours, which they're aiming for, is 2 minutes 1,4. Zelda Botes trying desperately to overtake Madeleine Oudé, but Madeleine Oudé has the faster sprint. Let's see if she can be held off tonight. Ja, dit is Botes en Oudé en dit gaan Oudé op Botes wees hulle. Ons 'n fotobeslissing, maar Zelda Botes wat hier haar eerste oorwinning in 'n baie lang tyd behaal. Die vinnigste tyd hierdie seisoen in Suid-Afrika en sy kwalifiseer met 1/100ste van 'n sekonde vir Springbokklere. Kyk net hierdie laaste 20 meter skouer aan skouer. I got the impression that Madeleine Oudé didn't even lean forward for the tape, otherwise she may have got the victory. Zelda did and thus won the race. Baie goeie 800, die vinnigste 800 meter hierdie seisoen in Suid-Afrika en al 3 hierdie atlete baie na aan hulle persoonlike beste tye ooit. Ja, dit was die vinnigste 800 hierdie seisoen in Suid-Afrika, baie goeie tye. Die derde atleet 2 minute 2,43, maar Zelda Botes wat hier gewen het 2:41, Madeleine Oudé in die tweede plek. Weather conditions have changed completely from 10 minutes ago when it was perfect. Times just cannot be good in these performances. The best Africa performances, Yvette de Klerk is first and 4th best ever is Elinda Rademacher. Both of these athletes are performing tonight. In lane 1 is Leanne Stander. Lane 2, Yvette de Klerk, Africa record holder. Ansie Besson 3, Elinda Rademacher, Margriet Engelbrecht, Suzanne Bezuidenhout, Bosman and Welsh right outside. And immediately it's the Free State colours flying of Ansie Besson and she's being caught up now by Yvette de Klerk. Yvette de Klerk
and it looks like Elinda Rademacher is there. Elinda Rademacher is just outside of Yvette de Klerk. It's going to be a race between these two. Yvette de Klerk streaking away. Elinda Rademacher is coming second, and it looks like a very good run there by Yvette de Klerk, who came in a time of just fractionally over 24 seconds. The official time, 24.05 for Yvette de Klerk. Elinda Rademacher, creditable 24.55. Margriet Engelbrecht, 24.80 for third place. Athletes in the 100 meters are hoping to do as well as they possibly can in the absence of the South African record holder, Wessel Oosthuizen. We have the South African champion, Johan Rousseau, in the field, and it's going to be very difficult for him to be beaten in his current form. We'll have a look at the best times ever in Africa, and you see Wessel Oosthuizen's time is the second, and Rousseau is the 7th best time ever recorded in Africa. So Rousseau will be out to beat the rest of the opposition, which is as follows. In lane 1 is Werner Hartmann, lane 2 Bunzaya, lane 3 is the favorite Johan Rousseau, policeman from Cape Town. Next to him is Sean Hanekom, another policeman. Then Eugene van Niekerk, who will be the main opposition tonight, I am sure, to Johan Rousseau, and right outside is Forchain. And that was a false start by one of the policemen. Chris, did you see who it was who false started? Leon, dit was Johan Rousseau. Hy is baie lus om hier vanaand voor sy tuiskare 'n goeie tyd op te stel. Ek dink nie hy gaan naby daardie persoonlike beste van hom van 10-2-1 kom nie, maar behoort hier nogtans baie gemaklik te wen. Atleet nommer 1, 22 jaar oud, van die Suid-Afrikaanse polisie. En tereg die teenstand wat hy hier van Eugene van Niekerk gaan kry, behoort om aan te spoor tot redelike goeie hoogtes. Die wind so 'n ligte briesie van voor, en daar kyk jy na nommer 2, Eugene van Niekerk. Who must be the second favourite, but the pressure is now on Johan Rousseau, who false started. Weather conditions changed again completely, all off together. Eugene van Niekerk got off very well. Johan Rousseau seemed a little bit hesitant. It's a fight between Johan Rousseau and Van Niekerk, but it's not a fight anymore. It's all over, and once again Johan Rousseau won. 10.48 is the electronic time. Let's have a look at that in slow motion. Chris, take us through in slow motion. Baie goeie wedloop, 'n goeie tyd. Johan Rousseau, jy sien vir Eugene van Niekerk in die tweede plek, en dit is Sean Hanekom van die Suid-Afrikaanse polisie wat hier derde eindig. Werklik 'n goeie tyd onder hierdie omstandighede. Die nie amptelike wentyd 10,48 sekondes. Hou in gedagte, die wind 0,9 van voor. Dit het beslis 'n invloed op hierdie tyd gehad. Johan Rousseau wat oortuigend hierdie 100 meter vir mans gewen het. Hierdie behoort een van die hoogtepunte van die aandse atletiek te wees. Die WP-rekord van Myrtle Botma, 55.30. Daar die 53.74 van haar. Die vinnigste tyd ooit in Afrika. Die 5de vinnigste in die geskiedenis van wêreldatletiek. Ons kan miskien net hier vinnig kyk na die Afrika ranglys. Daar sien jy daar die 53.74 van Myrtle Botma. Dan Charmaine Fik, tans 4de op die ranglys vir Afrika beste tye, en Ina van Rensburg in die 5de plek. Die binnebaan behoort aan die 30-jarige Marna van der Brug, vroeër daar van Barberton se wêreld. Sy, nadat sy lank afgelê het, teruggekeer tot die baan gemaak. Dan 'n noontjie wat op Koster op skool was, nommer 92, student aan die Goudstadse Onderwyscollege, Irma Swart. Karen Wilkinson, verlede jaar se SA kampioen in springbokklere, verlede jaar in die afwesigheid van Myrtle gekry in die 3de baan. Myrtle Botma, verlede jaar geboorte geskenk aan 'n pragtige klein seun in baan 4. Dan aan haar buitekant, Myrtle Botma se buitekant, het ons die Mati student Leroux. Ons sien Lorraine de Tooy van Normaal College Pretoria, wie se naam hier op die loting verskyn, is nie hier nie. Verwag hier 'n wentyd van onder die 56 sekondes. Dit sal baie interessant wees. Irma Swart, Karen Wilkinson in die 3de baan wat baie vinnig opskuif. Karen Wilkinson, Marna van der Burg wat goed begin in die binnekant van die baan. Marna van der Burg is saam met Myrtle Botma daar heel links op die skerm voor. Myrtle Botma, Karen Wilkinson aan die binnekant. Hulle hardloop baie goed in die agterste pylvak. Die vinnigste tyd hierdie seisoen in Suid-Afrika, 55,5. Daar sien die vir Botma links op die skerm, Karen Wilkinson in die middel, heel regs kyk jy na Marna van der Burg, tweede van regs is dit Irma Swart. Eerste 200 afgelê, so 25,9 sekondes. Vinnige eerste 200 meter. I noticed that Karen Wilkinson is watching Myrtle Botma all the way, but she's lost contact already, and that's devastatingly poor. Once you lose contact, 2 hurdles to go, there's just no chance you can make it. Ja, Myrtle oor die tweede laaste hekkie, sy is so 10 meter voor
Wilkinson in die tweede plek, 'n verdere 5 meter terug is Marna van der Burg en 2 meter na haar Irma Swart. Dit is Myrtle Botma wat hier op die Topsport Prestige byeenkoms die 400 meter hekkies vir vroue wen. Karen Wilkinson in die tweede plek, Marna van der Burg derde en Irma Swart vierde. Daar sien jy die tyd net oor die 56 sekondes. So Myrtle Botma qualifies easily once again for Springbok colours, 56.05. Karen Wilkinson second, and Marna van der Burg third, 58.60. Now we'll watch George Tossell in the discus. He has beaten 60 metres, the qualifying standard for Springbok colours, on several occasions. Adverse weather conditions don't really suit him tonight, but he's battling to get over 60 metres to qualify once again for Springbok colours, which he's never yet gained. Showing very good speed in the slippery circle. Very good throw. We'll have to wait for the official distance, but that looked like a very good throw indeed by George Tossell. Showing good speed as he turns in the circle. Good performance by this 27-year-old prison officer, and he wins with 57.58. Not quite good enough for Springbok colours tonight. Second is Haupt, and third Van Deventer. Ja, net voordat ons hier na die 800 meter vir mans kyk, daar sien jy die baie goeie rekords van Broberg en Fiasconaro, die aansporingspryse wat deur Topsport hier tot die beskikking van die atlete gestel word as aanmoediging. Daar sien jy vir 'n Afrika rekord vanaand R5.000, 'n Suid-Afrikaanse rekord R2.000. Die beste man en die beste vroue atleet word elkeen beloon met R1.000, en dan indien hy kwalifiseer vir Springbokklere, die Suid-Afrikaanse standaard behaal, elke atleet kry daar R250. Ons verwag hier 'n baie goeie 800 meter vir mans. Leon Hekker. And the Springbok standard for this event is 1 minute 46.80, which is within the ability of several of these athletes. There's no doubt about that. In lane one is Jean Malan. He's 23, a final year medical student. Outside of him is Rodney Lessing, done very well this season. Gert de Bruin, a former South African under-21 champion. And then we see outside of him Daniel Mokoena, who has really set the place alight the whole season. He's been running exceptionally well. Outside of him is the South African champion, Dion Brummer of Woodbergstad. Then there's David Schlaba, who's also done under 147, and he'll be going for that time. And it looks like there is a leader. Can you identify that? Leonardo de Villiers, wat hierdie pas aangee, gevolg deur Jean Malang van die Universiteit van Stellenbosch, en dan het ons Schlaba wat daar in die derde plek is, Mokoena vierde, Gert de Bruin vyfde, Dion Brummer in die sesde plek. And they came through at 26 seconds, which is on target. They'll be going for 52 seconds, and then hopefully 79, and then they might even break 1 minute 46, although the conditions are not too conducive. Leonardo de Villiers, who came second in the South African Championships, still leading the pace, 53 seconds. Chris van Onselen. Ja, daar die atleet nummer 5-7 wat daar tweede hardloop is, die Mati natuurlik 'n baie bekende atleet. Stef Stefan van die Universiteit van Stellenbosch, Leonardo de Villiers van die gevangenisdiens, dan Stef Stefan in die tweede plek, gevolg deur Schlaba derde, Gert de Bruin vierde, dan is dit Mokoena, Dion Brummer sesde, Lessing en Jean Malang. And Leonardo de Villiers is holding on to that lead, but notably we always see David Schlaba and Daniel Mokoena coming out very well right at the end. Dion Brummer takes the initiative with 200 metres left to go. He'll be trying to get back to his best form to retain his South African title, but of late he hasn't been doing too well. There is Jean Malan coming second, and here comes Daniel Mokoena running outside. He's running a little bit wide, saved his effort a little bit late, and I don't know if he's going to be able to catch him. David Schlaba coming outside. David Schlaba will not catch Dion Brummer, who wins in a very fast time, and it looks as if the time 1:48.26 does not qualify for Springbok colours, but a very good performance, and he'll be happy with that. Augurs well for his prospects for the SA champs. Ja, jy sien daar aan die binnekant nummer 12 Dion Brummer wat voorhardloop. Nummer 12 is Gert de Bruin. Kyk hoe kom hy deur oor die laaste 10 meter. David Schlaba wat daar in die tweede plek lyk of hy in die tweede plek eindig met Gert de Bruin derde. 'n Baie goeie 800 meter deur die Verwoerdburg Atletiekklub atleet. Hou vir Brummer dop hier met SA's, en die sien saam tweede, die president Steyn en die Puk atleet. 6 atlete onder 1 minuut 49 sekondes.
The 5,000 meters is about to begin. There you see the South African Western Province record held by Matthews Tamani, created in 1986 with a time of 13 minutes 25,15, which means they have to lap round about 64 and 1 or 2 tenths of a second each lap. And this is well within Matthews Tamani's ability, and he will be opposed by a very strong field. Zolili Yawa is there, and there is also McDermott, Chawani, Namanyani, Simon Malibeng and Chawani. 12,5 rondes, daar die atleetjie, nummer 18 is Kulele Yawa, daar in die Vrystaat, en Leon, ek dink hy is die man wat hier dopgehou moet word vanaand, alhoewel Matthew Tamani, die SA rekordhouer is, dink ek die groot gunsteling hier is Kulele Yawa, Simon Madibeng, die ander atleet daar van die Vrystaatse goudvelde, albei natuurlijk Yawa en Madibeng van president Brandt, daar kyk jy na nummer 19, Simon Madibeng, nummer 23 is Michael McDermott, en Matthew Tamani, die bekende nummer 20. It'll be very interesting to see who takes the lead. Normally Yawa does go into the lead and he tries to dominate the pace, but it looks like McDermott trying to get in front. Inside lane is Matthews Tamani, and here comes Yawa, Zolili Yawa, going out just outside of Matthews Tamani, running a little bit wide. So the field there is Matthews Tamani in the lead, Zolili Yawa and McDermott. There are 3 other President Brandt Mines runners, Chawani, Namanyani and Chawani. That was 32 seconds for the first 200. Chris van Onselen. Precies op die pas. Hulle wil 64 secondes rond is hardloop. Ons gaan vir ons kykers die eerste 600 meter of wat van hierdie wedloop wys, en dan sal ons weer aansluit by die laaste 2 minute of wat van wat beloof 'n baie goeie 5000 te wees. Dit is Matthew Tamani voor, Kulele Yawa in die tweede plek, en dan in die Potch Onderwyscollege klere is Michael McDermott, Chawani in die 4de plek, daar is Simon Madibeng, nummer 19. Nou, die eerste ronde sal hom nou vir u gee, afgelê in 64,6 sekondes, 64,6, baie goeie paskatting. 'n Mens wil net graag hê dat een van hierdie atlete 'n bietjie moet vuur maak hier, dat ons hier oor die eerste 4-5 rondes 'n vinnige pas kry. Well, if they do run at 64 seconds per lap, it means that they will run 13 minutes 20, which will be within the record and will qualify them for the 5,000 prize money. So you can be sure that Matthews Tamani will keep a watch on Zolili Yawa, because Matthews Tamani has the faster speed. They're coming through now for 600 meters. 1:38 for the first 600 meters. Now we're back with 500 meters to go in this 5,000 meters, and Zolili Yawa is in the lead. He's broken away and he was 12 seconds ahead of the field. He's coming through now to take the bell at 12:40. It looks like he may well still get within the Springbok standard. Second is Michael McDermott, who is ahead of Matthews Tamani. The race is going to develop between second and third, but there you see the man who's running away with this race, who's trying to break 8 minutes, 13 minutes 32 to be within the Springbok standard. Leon, hy gaan nie daar naby kom nie. Dit lyk na 'n wendtyd van 13 minute 40, wat een van die beste tye in 'n baie lang tyd in Suid-Afrika sal wees. Hy gaan nie die kwalifiserende 13:32 vir Springbok klere behaal vanaand nie, maar hy hardloop baie gemaklik. So 'n 60 tree na hom in die tweede plek. Daar sien jy Michael McDermott van die Potch Onderwyscollege wat hier sy beste tyd vir sy loopbaan opstel. Hy gaan onder die 14 minute hardloop met Matthew Tamani in die derde plek. Dit is die 2 atlete. And here comes Zolili Yawa, a very popular athlete here at Stellenbosch. 80 meters left to go. Trying desperately to come beneath 13 minutes 40, but he's not going to do it. Very good run by Zolili Yawa, and a good race developed between Michael McDermott, who's now winning the race, with Matthews Tamani for second place, and we will see in third place Matthews Tamani. The disconsolate Matthews Tamani has to settle for third place in this race. And the result, Zolili Yawa wins in 13:45.50. Michael McDermott, very good time, 13:53. Matthews Tamani third, 13:57.88. Francois Fouchier in the long jump. He hasn't been having great success of late.
Western Province record 7.90 by David Langley. Springbok standard 7.80. And that was an excellent jump by Francois Faucher, one of his best jumps this season. He looks as if he's a little bit satisfied with that. Francois Faucher was a Springbok in 1984, 5, 6 and 7, and 7.83 qualifies him for Springbok colours. He'll be very happy with that performance tonight. A titanic struggle is sure to develop in this race between the policemen, and that is Wessel Bosman and Kobus Skuman, and they're both running tonight. Also, the South African champion and South African record holder at 13.70, Rolf Schroeder, is running in lane 3. Wessel Bosman is number 24. There you see the best ever in Africa. Schroeder is 3rd, Bosman 4th, Davy Kin 5th, and Kobus Skuman is 6th. So we have Schroeder, Bosman and Skuman, numbers 3, 4 and 6 ever in Africa competing tonight. From the inside, Gary Corker of Stellenbosch. Johan Germes of Free State University is in 2. South African champion Rolf Schroeder is in lane 3. Wessel Bosman, nearly 30 years of age, who's done so well recently, is in lane 4. Kobus Skuman, 22-year-old, outside of him, the favourite for this race. Bradley Worrell, defence, is in lane 6, and right outside is Abraham Mouton. And as we see that false start, Chris, you tell me your favourite for this race, Kobus or Wessel? Ja, wel, dis nou baie jammer. Wessel Bosman het hier eerste weggespring. Met ander woorde, hy het nou 'n waarskuwing. Daar sien jy hom met die hande in die sye staan, so dit gaan teen hom tel. Ek dink die stryd tussen Bosman en Skuman werklik een van die hoogtepunte van hierdie atletiekseisoen. Elke een van hulle het omtrent 4 keer gewen, en dit sal vanaand nogal 'n baie belangrike wedloop vir albei van hulle wees. But just remember, the reaction time of Wessel Bosman is so phenomenal that you can expect that Wessel Bosman will still get away first. There you see Rolf Schroeder going through the field. Next to him is Wessel Bosman, and then you see Kobus Skuman. That's when the fight will develop between those 3 athletes. Kobus Skuman, but it's Wessel Bosman first, Schroeder second, and Kobus Skuman coming up 3rd. Wessel Bosman still in the lead, Schroeder second, and Kobus Skuman 3rd. Bosman in the lead, and Bosman wins from Schroeder, and Kobus Skuman, a surprise, is 3rd. Chris, how did you see that? Ja, daardie man het gekwalifiseer vir Springbokklere vanaand. Dit is Wessel Bosman wat hier 'n baie gemaklike oorwinning behaal het met Rolf Schroeder vir die eerste keer in die 2de plek en nie 3de nie. Die kwalifiserende tyd vir Springbokklere is 14 sekondes. Ons kyk na Wessel Bosman, Rolf Schroeder in die 2de plek, Kobus Skuman 3de. 'n Wentyd van 13,87 sekondes. Wel gedaan, Wessel Bosman. Ja, dit was nog vinniger as dit 13.75, sekerlik die hoogtepunt van die aand. Kyk na die wind teen 'n